part of using different inputs in Touchdesigner is being able to process the input into something that you want to use. 이 터치 디자이너에서 인풋을 사용하는 이유는 원하는 인풋에 맞게 하려고 그러는 건데, 네, 그거랑 So, for example, if we want to use our video signal to control something, we can process this input to get a number that we want to use. 그래서 예를 들어서 비디오를 인풋을 할 때는 우리가 어떤 비디오를 어떻게 해서 프로세스에서 해야 될지를 해서 So the first thing that I'm doing is I'm using the feedback texture operator to get a frame from one frame ago. 지금 처음으로 여기서 하고 있는 것은 피드백 오퍼레이터를 이용해서 지금 바로 나오는 프레임 말고 이 전 프레임 거를 받아오는 것을. Then I can use the difference texture operator to compare the current image with the image from one frame ago. 그리고 여기에 보시면 difference 오퍼레이터가 있는데 걔를 이용해서 지금 현재 나오는 비디오랑 피드백에서 나오는 그 프레임 바로 전 거랑 비교해 볼 수 있습니다. So we can see what changes every frame. 그래서 우리가 프레임마다 뭐가 달라지는지 확인할 수 있습니다. So this is a lot of pixels. So to simplify it, we can downres our image. 그래서 여기에는 픽셀이 많이 사용되기 때문에 픽셀을 좀 레졸루션을 좀 낮춰서 볼 수 있게 하는 것이 res 웹사이트입니다. So the resolution operator, you can use it to change the resolution of your images manually. 그래서 매뉴얼로 직접 레졸루션을 해상도를 낮추는 역할을 합니다. We can also simplify our data by making it monochromatic, so it's just black and white. 그리고 또 데이터를 조금 더 심플화시키기 위해서 모노라는 오퍼레이터를 이용해서 흑백으로 바꿀 수 있습니다. Then we can use the top to chop, and this is a special operator that will convert from texture data to channel data. 그리고 탑2라는 오퍼레이터를 이용해서 텍스처 데이터 받은 거를 이제 첫
데이터로 채널로 바꿔주는 바랍니다. The next operator that we're using is the analyze chop, and this will give us the average of all of our samples. 그리고 Analyze 샵을 이용해서 우리가 지금 받은 그 채널의 인포들을 다 이제 Analyze 하는 역할을 합니다. So we've simplified this image, the difference image, all the way down to this one number. 그래서 우리가 디퍼런스에서 받은 그 영상 정보를 보시다시피 Analyze에서 숫자로 받는 것을 했습니다. Then we can use the lag to smooth it out a little bit. 그리고 레그를 추가를 해서 조금 더 부드럽게 데이터 변화를 부드럽게 했습니다. We can use the trail chop to see over time what our input looks like. 그리고 트레일 찹을 넣어서 인풋 데이터 변화가 어떻게 되는지를 확인할 수 있습니다. So there we've done some input analysis. 그래서 저희가 이제 받고 있는 인풋을 애널라이즈 하는 것을 해보았습니다. I've done a little bit more. So again, I used the analyze chop to take the average of my history. 그래서 여기서 조금 더 나아가서 더 해봤는데요. 거기서 하는 것이 애널라이즈를 이용해서 지금까지 받았던 내용의 평균을 내서 평균을 So now I have the average from the last few seconds. 그래서 몇 초 전의 것들의 평균을 낸 값이 저기 있습니다. So I could take our first number and use an expression chop like we have before to make a threshold. 그리고 그 사이에 익스프레션 샵을 넣어서 그 스무드된 값을 받아올 수 있게 할 수 있습니다. But this number is kind of arbitrary. I might not get it right. 근데 이 데이터는 변화가 자주 하기 때문에 정확하지 않을 수 있습니다. I'm just guessing which number. But if I analyze this over time, then I can use that as my threshold. 근데 이거를 평균화값 낸 것을 하면은 이것을 저희가 다른 것을 하기 위해 사용하는 threshold 값으로 사용할 수 있습니다. So this becomes a threshold that will adapt to the changing environment. 그래서 이 값을 가지고 이제 변화하는 것들에 대해서 적용시킬 수 있게 할 수 있습니다. So I can use either the trigger, or I can use the number, and I can route these out of my container. 그리고 이 마지막에 나온 이 정보를 가지고 컨테이너에서 out해서 다른 데에 연결해서 쓸 수 있게 합니다. So now I can use this almost like it's a button. 그리고 이 정보를 그냥 버튼같이 쓸 수 있습니다. So you can use this in your files if you want. 그래서 이 파일을 쓰고 싶으면 그냥 꺼내서 쓰시면 돼요. I'm going to show you another example of input analysis. So this is a swipe demo.tox. 그리고 인풋 애널라이시스 하나 더 보여드릴 텐데요. 스와이프 데모를 열어주시면 돼요. So maybe you want the mouse to control something like you have a lot of images and you want to put them on a carousel and you want to be able to swipe them with the mouse. 그래서 여기서 하는 일은 지금 사진들이 많이 있을 때 사진이 이렇게 돌아가는 것을 마우스로 조정할 수 있게 합니다. So this can show us how to sort of process the mouse input and use it over time to turn the carousel. 이 인풋 애널라이시스가 하는 일은 마우스에서 가져온 정보를 가지고 우리가 이 화면에서 이용할 수 있게 하는 애널라이시스를 했습니다. So the first step is we get the mouse interaction from the panel. 그러면 처음에 우리가 하는 일은 패널을 이용해서 마우스에서 가져온 정보를 받아들이게 하는 거죠. I'm just taking the mouse position and whether I'm clicking it. 마우스 포지션을 받고 그 두 번째 패널에서는 클릭을 하나 안 하나 그 정보를 받아들입니다. So
this is another new chop. This is the whole chop, and I'm using it to hold on to the initial position. 그리고 새로운 샵이 여기 나왔는데요. 홀드라는 샵을 이용해서 이 마우스 클릭한 거를 홀드하고 있나 안 하고 있나 그 정보를 합쳐서 알아봅니다. So then I can subtract my end position from where I started. 그래서 매트를 이용해서 마지막으로 움직여진 데서 처음에 시작해서 홀드했던 데를 빼서 그 값을 받아들이는 거예요. So this way I can tell whether I made a little swipe or a big swipe. 그래서 이 정보를 이용해서 많이 갔나 아니면 조금 갔나 그 정보를 알 수 있습니다. Then I use the whole chop again to add this new distance from the swipe onto the old position. 그리고 홀드라는 샵을 또 다시 이용해서 어디서 어디까지 그 이동한 거리를 측정합니다. So I get the whole distance that I've swiped over time. 그래서 시간이 얼마만큼 지났을 때 얼마만큼의 거리를 갔는지를 측정합니다. Then I can convert that into rotation. 그래서 이것을 회전하는 걸로 변환시킵니다. So I've taken the U value, which is the mouse X value, the U value. U value라는 것이 마우스에서 X 좌표에서 움직이는 것을 표시합니다. And I renamed it to RY so that we know that this is now going to be used for rotation. 그래서 이거를 RY로 다시 이름을 변경해서 마우스가 어디까지 회전해야 되는지를 표시합니다. I use the map chalk to rearrange it to a good number for rotation. 그리고 매스샵을 이용해서 어느 정도가 이제 돌아야 되는지를 입력합니다. And then I also made the number get rounded off so that when I turn the carousel, it'll always stop in the middle of one of my boxes. This is the limit chop. It will let me round the numbers. 그래서 리밋 샵을 이용해서 나온 숫자를 조금 더 이제 라운드해서 거기 멈췄을 때 바로 그 자리에서 멈추는 것이 아니라 중간으로 오게 하기 위해서 리밋을 넣었습니다. And then we use our good friend the lag chalk to smooth it out. 그리고 레그를 이용해서 이제 좀 더 부드럽게. And that's our final rotation for the carousel. 그리고 이제 그것이 이 돌아가는 이 스와이프되는 이미지에 대한 값을 보여줍니다. The carousel is just some rectangles using the copy saw. 그리고 이 돌아가는 것은 정사각형을 이용해서 그게 배치가 저렇게 되게 해서 만들었습니다. So it's okay if you don't follow all of that, but it's an example of how we can manipulate the input of one thing to control another. 이거를 다 하나하나 이해를 못할 수도 있지만 여기서 가져가야 될 정보는 인풋을 하나를 해서 어떻게 다른 곳으로 연결을 하면 우리가 원하는 쪽으로 하면 그걸 알면 되는 거죠. So now we're going to talk about projection mapping. 그래서 이제 지금부터 프로젝션 매핑에 대해서 얘기하겠습니다.